ఏం బాలేనా? అది ఫస్ట్ announcements. I have to acquaint the House that on 8th February 2024, the Governor was pleased to address the members of this House. A true copy of the addresses has been laid on the table of the House. I have to announce to the House that amendments to the motion of thanks to the address by the Governor will be received by the Secretary Legislative up to 11 a.m. today, the 9th February 2024. I am to announce to the House that seating allotments have been made to the honorable members in the House, and the members are requested to sit at their respective allotted seats. All the papers are deemed to have been placed and laid on the table of the House. I requested to Sri Vemula Veeresham to propose motion of the thanks on the Governor's address. Motion. Speaker sir, I beg to move that an address be presented to the Governor as follows: that the members of Telangana Legislative Assembly at this second session are deeply grateful to the Governor for the address which she has been pleased to deliver to the members of 3rd Telangana Legislative Assembly on 8/2/2024. Motion moved. I requested Sri N.M. Srinivas Reddy to second the motion of thanks on the Governor address moved by Sri Vemula Veeresham. Speaker sir, I second the motion of thanks on address by the Governor as proposed by Sri Vemula Veeresham. Now the discussion on motion of thanks on Governor's address. Sri Vemula Veeresham. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గవర్నర్ గారి స్పీచ్కి ధన్యవాదాలు చెప్పేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, గవర్నర్ గారి మాటల్లోనే కాళోజీ గారు అన్నట్టుగా అధికారం ఉన్నదని అద్దుపద్దు లేక అన్యాయ మార్గాలను అర్జింప సూచన అచ్చి వచ్చే రోజులు అంతమైనాయి అని చెప్పేసి, మీ దాంట్లోనే ఉన్నా మీరు చేసిన పాపాలని చెప్తా, ఇంటి ఓపుకుందా, ఇనే ఓపుకుందా, మనిషిగా చూడలేనటువంటి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఆదరించే కాంగ్రెస్కి వచ్చినాను. అవమానించబడ్డ మీ కానించి ఆదరించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన అధ్యక్ష, నన్ను గెలకొద్దు, మిమ్మల్ని గెలికించుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష.